দেখছেন বার্তা এক নজর। হুগলির মহসিন কলেজ আইন বিভাগের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলনী উৎসব আজ হুগলির মহসিন কলেজে অনুষ্ঠিত হলো আইনি বিভাগের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব। এদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিভাঙ্গনাম। তার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ, প্রভাস পট্টনায়ক, জুডিশিয়াল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী সহ আরও বিশিষ্ট বিচারপতিরা। অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রাক্তনী তথা চুঁচুড়া আদালতের সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গাঙ্গুলি, হুগলির মহসিন কলেজের আইন বিভাগের অধ্যাপক বৃন্দ ও অধ্যক্ষরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্য, চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, হুগলি গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও আইনজীবী সমাজের প্রাক্তনীরা। এই বিশেষ মঞ্চ থেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিভাঙ্গনাম তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, কলেজে দ্বিতীয়বার এসে আমি সত্যি অভিভূত। 1 বছরের আগে প্রথমবার এসে প্রাক্তনীদের ঐতিহ্য ও কলেজের আইন বিভাগের গৌরব সম্পর্ক জানতে পারলাম। আজ আবার সেই স্মৃতি নতুন করে অনুভব করছি। সারাদিন ধরে প্রাক্তনী এবং বর্তমান প্রজন্মের মিলন মেলায় মুখরিত হয় মহসিন কলেজের প্রাঙ্গণ। We are attending a program in Chandanagar on behalf of the Tax Advocates Association. We have 1-day seminar. So please run down the delay in appearing or attending this program. Honorable Justice Tirthankar Ghosh, Honorable Justice Vivas Patnaik, Professor Dr. Chakraborty, Vice Chancellor of NUJS, Madam Mukta Arya, District Magistrate, Hugli, Shri Amit P. Jamal, Commissioner of Police, Chandanagar Commissionerate, the Additional Commissioners, the respected teachers who are on stage, who have shaped many of the alumni of this great institution, Learned Registrar General of High Court of Calcutta, Mr. Siddhartha Kanjilal, Principal Secretary of the Judicial Department, Government of West Bengal, the galaxy of district judges who are seated here, other retired judicial officers, learned senior advocates, junior advocates, students, other professors, faculty, staff, officers of this great institution. Good morning to all of you. This is the second time I'm in this institution. In fact, I suggested to some of the alumni, they gave us a delegation to meet me along with Mr. Siddiqui, learned senior advocate. So my first suggestion to them was, people will get bored of seeing me. Already they have seen me last year, once again this year. So why don't you choose somebody else for this? No. Justice Tirthankar Ghosh got a commitment from me that I should come. And since I am going to retire next month, he said we are going to prepone the event. So therefore, you need to come. So when I came here last year, my memory is still fresh. We opened a couple of facilities here, and in fact, as a sommelier, I'm still having the invitation of the last year. I'm still holding this invitation. What persuaded me to accept the invitation was the galaxy of alumni this institution has produced. Statistics have shown that there are as many as 7 learned district judges. There are 3 learned registrars who are also district judges in the High Court at Calcutta. There are 52 civil judges and 3 designated senior advocates of High Court at Calcutta. And of course, our Principal Secretary, who is also a district judge, he is now the Principal Secretary of the Judicial Department, Government of India. I think there is no other institution in the entire country which can boast of such a illustrious alumni. So the thanks goes to the 3 wonderful men who are seated here.
who were my previous speakers, and the host of other professors who taught each one of you. Still, you fondly remember them. In fact, a teacher is a person who shapes a person's character. I would equate him to a potter. You come to the institution as a raw, wet clay. So it can become a beautiful piece of art, or it can be a small, rough piece of wall, or a not properly molded cup, or something like that. So these teachers have dedicated themselves for, not for themselves, their life, they have dedicated their life for the welfare of their students. We all heard Dr. Chakrabarti say that he was so proud to see his alumni in the airport, in the railway stations. So there was a love, there was a bonding. See the way he spoke. He might have been very strict to you, some of you. He might not have given you good marks. Though you would have expected 90 marks, he would have given you only 40 marks. See, these are all the positives and negatives of a teacher, which you will cherish as age advances. Still, I remember my teachers. I had the good fortune, in fact, I think I told this last year also. He was a professor, he taught us Evidence Act, International Law, as well as TOTS. The TOTS class was very, very interesting because he'll always come with wonderful illustrations. So he was our favorite teacher, but he was also a practitioner. So any doubt, we will go to his chamber at about 1:20 and wait for him when he comes back from the court, get a clarification and come back. Little did I know that I will also become a judge of the High Court of Madras, and little did I know that I will sit along with him in the division bench. So therefore, there are so many instances which you will recollect. See, young minds, you are all very busy building up your career, climbing the pole, etc. After one stage, when you start, the reminiscence will be there, where you will appreciate why did I make this blunder? Somebody might have stood up and shouted at the teacher. At the heat of the moment, young blood, you didn't know. So you will repent, you will regret, oh, why did I do? He has done so much for me, I should not have done. Let me go and apologize to him. So teachers are always forgiving. They never take things to heart, because they know they are all young students, have to be molded, and all credit will go to them. If it's a bad student, that discredit also will come to the teacher. So as Justice Siddhakar Ghosh has pointed out, the profession of law has had a sea of change. আমাদের হুগলি মহসিন কলেজ আইন বিভাগের এটা তৃতীয় আমরা রিউনিয়ন প্রোগ্রাম করছি। আমাদের এই রিউনিয়ন প্রোগ্রামে আজকে প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি টিএসসি জ্ঞানম, জাস্টিস তীর্থঙ্কর ঘোষ, জাস্টিস বিভাস পট্টনায়ক, এনইউজেএস এর ভাইস চ্যান্সেলর নির্মলকান্তি চক্রবর্তী সহ আমাদের জেলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট জাজ, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট জাজ যারা আমাদের কলেজের ছাত্র, জুডিশিয়াল অফিসাররা, লয়ার, অধ্যাপক, তারা হচ্ছে আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছে এবং এটা খুব সুন্দরভাবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। এবং আমাদের এই উদ্দেশ্য যেটা রিউনিয়ন করার, যে আমাদের যারা রয়েছে তাদেরকে হচ্ছে কলেজটাকে কীভাবে আমরা ডেভেলপ করতে পারি, ল কলেজটাকে নতুন নতুন বিষয়ের উপর লেকচার, সেমিনার এইসব আমরা হচ্ছে করব। এবং যারা দুস্থ ছাত্রছাত্রী আছেন, যারা হচ্ছে পয়সার অভাবে উচ্চশিক্ষা যারা করতে পারছেন না, তাদের জন্য আমরা স্কলারশিপের ব্যবস্থা হচ্ছে আমরা করি। কি নাম? কিশোর মন্ডল, আমিও প্রাক্তন।